we need. So 6.6835 divided by 3.26 divided by 0.6. Actually, there is a calculation error probably here, because this is in kilowatt and this is in watt, তাই না? ওয়াট আওয়ার, যেটা উপরেরটা ওয়াট আওয়ার আর নিচেরটা হচ্ছে নিচেরটা তাহলে পাওয়ার 3.26 আওয়ার মেবি। হ্যাঁ, 3.26 hour. So this is 3.6, this is watt hour and this is hour. From 1 kilowatt we get 3.26 kilowatt hour. So this is actually, so what you given, আচ্ছা দেখো তুমি 1 কিলোওয়াট থেকে তুমি এনার্জি পাচ্ছ হচ্ছে 3.26 kilowatt hour, তাই না? So what is the hour? 3.26 actually representing the hour, isn't it? Yes sir, এবার বুঝছি স্যার। ঠিক আছে, that's why we are assuming this one is actually hour. Average watt, average hour. Why it is hour? Because we are getting this much energy from 1 kilowatt system, so that is actually hour. So we are dividing 6835 divided by 3.26 hour. From watt hour we are dividing watt hour by hours, we are getting watt. And what is 0.7? 0.7 is the efficiency. So if it is 100% efficient, you don't need 0.7. ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপর তার দরকার নেই নাকি? So this is the 6835. This is the watt. So this is the watt, 2995. So from we will get so suppose 2995, we round it to 3000. So how many panels we will need? 3000 by, if one panel wattage is 395, it is a number of panels is 8. Okay, স্যার এখানে ই হবে না স্যার, মানে 2টা পরে হবে না স্যার? 4 প্যারালাল লিস্টিং অফ 2। স্যার এটার ক্লাসে কারেকশন দিয়েছিলেন স্যার, এখানে 4 প্যারালাল লিস্টিং হবে, 2 panels in হ্যাঁ, একটা প্যারালাল লিস্টিং প্রত্যেকটাতে দুইটা হ্যাঁ এটা বলছি প্রত্যেকটাই হ্যাঁ, this is a 48 volt system. So 2 parallel 2 panel, এটা হবে তাই না? তাই তো, এটাই হবে তাই না? স্যার এখানে একটু কোশ্চেন স্যার, এই যে এখানে যেরকম স্যার নমিনাল ভোল্টেজ 20 ভোল্ট দেওয়া আছে স্যার, কিন্তু এটা চার্টে দেওয়া নাই স্যার। এই যে মানে সোলার প্যানেলের যে চার্টে ওইখানে তো স্যার নমিনাল ভোল্টেজটা আসলে স্যার actually this is the norm. If your VOC is around 38 volt, nominal voltage is 20. If is VOC around more than 40 or 46 volt, your VOC, this is a norm. Okay, it is not from the chart, panel chart. Eta you just need to understand. Okay, if VOC is around less than 30, like your VOC is 20 volt or 20 volt, then it's a 12 volt system. স্যার তার মানে অলমোস্ট অর্ধেক স্যার, তাই তো স্যার? আমরা ওইভাবে তো হ্যাঁ, মানে অলমোস্ট স্যার এখানে তো হচ্ছে স্যার সিরিজে দুইটা প্যানেল ইউজ করছি, কারণ হচ্ছে নমিনাল ভোল্টেজ 24, দুইটাতে 48 আছে। যদি ইন কেস নমিনাল 12 হয় তাহলে তো স্যার মানে আগে 4টা করতে হবে, 4টা প্যানেল করে 4টা করতে হবে, ফিটিং করতে হবে। হ্যাঁ তাই করবা, 4টা করবে। If it is a but you can make even 24 volt system as well. বুঝছো, একটা করলে 24 হবে, দুইটা করলে এই দুইটা হচ্ছে মেন। ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন আছে? আর স্যার থিওরির জন্য স্যার যেগুলো বলেছিলেন স্যার, ওই যে সোলার প্যানেলের ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো, তারপর ব্যাটারি স্টোরেজের ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্স, ওই টাইপের জিনিসগুলো তো হ্যাঁ, mainly you need to understand the
characteristics. You need to understand the characterization. Then you need to understand the advantage, disadvantage. Like arbitrary, I am taking a lectures. Okay, so suppose number 3. So this is number 3. Okay, so দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. So from here, you like what are the system? How many systems are there? Then you know what is fill factor, what is this efficiency calculation, and then you don't need to what is azimuth, what is altitude, solar window. You don't need to memorize these functions. Then you have what is reflected radiation, direct beam radiation, diffuse radiation. So this type of questions can be from here. Okay. এখানে এরকমই থাকতে পারে ছোটখাটো. You don't need to memorize these theories. Okay. Like from chapter, this is 5. So you have different type of solar cell, advantages, disadvantages. Then you have thin film solar cell, different type of solar cell technology. You need to understand this. What are the characteristics of these solar cell technologies? What are the problems in wiring systems in parallel or series? What are hotspot? Okay. Why bypass diode or blocking diode is used? This tandem solar cell, what is Schottky barrier, quasi limit, this type of things. Okay. কি আরো চ্যাপ্টার খুলবো? না স্যার, আর দরকার নেই স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আর কি ভাই, তোমরা তো সবই দেখলে, এখন আর বলো। মেইনলি অঙ্ক দুইটা যদি if you understand these two problems, you should be able to at least answer those two questions. There will be two problems. আমি বলেই দিচ্ছি, one will be of grid system design, one will be grid tie system design. Okay. স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার, শেষ সময়ে একটা ভিডিও নিলেন, অনেক ভালো। না, সমস্যা হচ্ছে actually what happened is during our lectures we try to cover all the subject, but problem is unless you study, that is very difficult. You need to face the problem by yourself, then you will understand. Anyway, so তোমাদের যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, you can ask. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার মনে হচ্ছে আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই স্যার। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে শনিবারে 10টায় ইনশাল্লাহ 627 নম্বর রুমে চলে আসবেন, 6 তলায়, লিফটের 6-এ, 627 রুম নাম্বার 627. Try to come at least 15 minutes before the exam. We will start the exam at 9:55. You will get 5 minutes time to assess the questions, and then exam will start from 10, and it will be maximum 3-hour exam, but it can be less than that. স্যার ঠিক আছে, thank you. If you don't have any question, you can leave. টোটাল কয়টা কোশ্চেন থাকতে পারে, কোনো এস্টিমেশন আছে কয়টা থাকতে পারে? So you don't need to consider how many questions. You consider the time. Suppose you have 3-hour time, okay, so you need to answer 5 questions, so you divide total time by 5, so you know how much time you have for each question. So number of question is not important, you just need to consider the time you have. Okay. Yes, sir. Even the number, suppose 3-hour exam, you need to answer 3 questions. That means each questions have 1 hour. Okay. Now, if the question is of 30 marks, still it's 1 hour. If the question is 100 marks, still it's 1 hour. So it's the time which will determine the length of the answer, not the questions
marking. You understand? But you can do the proportionality, like for a 20 mark questions, one question is 3 marks, another question is 10 marks. So you understand the importance of the distribution of marks. 10 marks come. Otherwise, marking has nothing to do with your answer. Marking will give you an indication of the allocation time or importance of the question. আর কিছু বলবা? তাহলে লিভ করতে পারো। থ্যাংক ইউ। তোমাদের যদি কারোর কোনো কোশ্চেন না থাকে লিভ করতে পারো। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থেকো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। But if you have questions, you can ask. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, তোমরা ভালো করে পরীক্ষা দাও ভাই, মাথা ঠান্ডা রেখো, তাহলে হবে।